నాకు బాగా నచ్చి పోస్టర్స్ తీసుకుని ఫ్రేమ్ చేయించా. కొంచెం మనకి బండ్లు అంటే పిచ్చి ఎక్కువ కదా, ఇలాంటివి తప్పవు. చాలా బాగుంది. ఇది కొంచెం టెక్నికల్ బైక్స్ గురించి. దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్. మూడిట్లో నాకు బాగా నచ్చిందంటే ఇదే, ఎందుకంటే ఇందులో కొంచెం నా గురించే ఉంది. అండ్ మన బైక్ కూడా కొంచెం ఇలానే ఉంటుంది. నైస్. మీకు ఈ మూడిట్లో ఏది నచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. ఇప్పుడు చాలా పెద్దది అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం. వెయిట్ ఎ సెకండ్. Any guesses? చాలా గట్టిగా ప్యాక్ చేశాడు వీడు, చాలా కష్టంగానే ఉంది తీయడం. ఐటమ్ సేఫ్గా ఉండాలని చెప్పి మరీ కసిగా పెట్టాడయ్యా. ఇదేంటో నేను మీకు అన్నీ ఓపెన్ చేసి అసెంబుల్ చేసి చూపిస్తాను. ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను, టైం దొరకలేదు, చెయ్యలేదు, ఇంకా కుదరలేదు. ఇప్పుడు దీని ఎగ్జాస్ట్ ఓపెన్ చేసి దీని రా సౌండ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్. Let's start the bike. Ready?
సరదాగా అలా రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి జనాలను భయపెట్టేసి వద్దాం. ఇక ఏంటంటే ఇందాక నేను ఎగ్జాస్ట్ ఓపెన్ చేశాను కదా, అదే టైల్. 1 సెకండ్. ఓకే, ఈ సౌండ్కి కుక్కలు వస్తాయి, సో కొంచెం మెల్లగా వెళ్తే పిల్లలు కూడా భయపడతారు, అందుకు కొంచెం మెల్లగా. 1 సెకండ్, ఈ రోడ్ దాటాక చెప్తా. బేసిక్గా ఏంటంటే ఇందాక నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎగ్జాస్ట్ తీయగానే స్టార్ట్ చేసేసి రెవ్ చేస్తాను. అలా అసలు చేయకూడదు. ఎందుకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం హాట్ వెదర్ నుంచి సడన్గా కోల్డ్ వెదర్కి వెళ్తాం కదా, మన బాడీ కొంచెం దానికి అలవాటు పడడానికి టైం పడుతుంది. సో అలానే బైక్ కూడా మనం ఇప్పుడు అది డిఫరెంట్, ఎగ్జాస్ట్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్గా వస్తుంది, ఎగ్జాస్ట్ లేనప్పుడు డిఫరెంట్గా వస్తుంది. సో అందుకు వెంటనే చేయకండి, అది బైక్ అంత మంచిది కాదు. నేనేదో ఎక్సైట్మెంట్లో చేస్తాను, మీరు ఆ తప్పు చేయకండి. సరే, ఇప్పుడు సౌండ్ ఎంజాయ్ చేద్దాం. బాబా ఏం వస్తుంది అసలు సౌండ్, అసలే హారం కొట్టక్కర్లే. సరే, ఇలా అంటే చాలు, జనాలందరూ మనల్ని చూస్తారు. ఓ ఓ ఓ ఓ అమ్మా, ఇలా చూడే ఎలా చూస్తున్నారు. అలా ఉంటుంది రాతో మనం చేస్తుంటే. అమ్మ కారిపోతుంది. కొంచెం స్లో వెళ్ళాలి, వీళ్ళందరూ భయపడతారు. ఏమని భయపెడదామా? ఏం భయపడలే, ముందు భయపడ్డారు. ఒక గన్ కాలుస్తే ఎలా వస్తుందో అలా వస్తుంది. వా, పాప్స్ కూడా వస్తున్నాయి. అసలు టైల్ పైప్స్ తీసేసి ఇలా రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే బండికి అటెన్షన్ ఒక రేంజ్లో వస్తుంది. బాబా ఈ గోప్రో ఒకటి ఎప్పుడు ఆగిపోతుందో ఎప్పుడు ఆన్ అవుతుందో దీనికే తెలియదు. కొంచెం స్లోగా వెళ్దాము, కొంచెం ఈ రోడ్లో వద్దు. ఇలా ఉంటారు అసలు, సగం ఇండియన్ అంకుల్స్ అందరూ ఇలానే ఉంటారు. బాబా భలే ఉందబ్బా సౌండ్ మాత్రం. ఇవ్వాలన్నమాట పాప్స్ బాబా భలే వస్తున్నాయి పాప్స్ మాత్రం. మరి మీకు సౌండ్ ఎలా వినపడుతుందో నాకు తెలియదు, కానీ మాత్రం ఇచ్చి పడేస్తుంది. ఒక్కసారి మీకు ఈ రోడ్లో ఓపెన్ చేసి
కొంచెం మైక్ని ఎగ్జాస్ట్ దగ్గరగా పెట్టి రికార్డ్ చేస్తాను. మీకు కూడా తెలుస్తుంది ఎలా ఉంటుందో. 1 సెకండ్, మా ఫ్రెండ్ని పెట్టమంటాను వెనకాల ఎగ్జాస్ట్ దగ్గర.